Hi people, welcome to the new clean grounded. As I had mentioned earlier, grounded produces products that are safe for you and the environment, and they are non-toxic as well. And ahead of us we have our products for laundry. For the normal laundry, we have our laundry powder and our laundry liquid. Ni kama tu laundry powder, ni vile tu hii ni the liquid version. And the good thing about it, ni mzuri sana na maji ya chumvi ama hard water. Juu unapata ukitumia hii powder kwa maji ya chumvi, kuna vile haita kupea the best results, but with this the laundry liquid inakung'arishia nguo inavyofaa. We also have our fabric softener. Fabric softener imewekwa vinegar yenye inasaidia kutoa any soap left over kwa nguo yako, kumaanisha itaacha nguo yako ikiwa soft, halafu haina any artificial fragrance, kumaanisha hata ukiitumia haitakudhuru kiafya. Na tukiangalia kama other fabric softeners, I will not name them out, but for others ziko na artificial fragrances yenye sio mzuri kwa afya yako, inaweza ikakuletea allergies na pia skin irritations saa zile unavaa nguo yako. Our fabric brightener ni color safe, kumaanisha unaweza itumia kwa nguo yoyote ile, either ya white ama nguo colored, na itafanya ifade. Ukiangalia hii imekuwa hivi tangu inunuliwe, haijafade rangi yake kabisa. Also have our Oxy Boost. We have our laundry bar, we have our stain remover, we also have our freshening spray. Hii ni nzuri kwa nguo saa zile zimeshakauka. If you look at our products, we have written instructions on each label of the product. Like for this one, stain remover, we have noted here on how to use it. For instance, if you have a cloth with a stain, you only need to spray it and let it sit aside, then you'll do the laundry later. But for today, we're not going to touch on removing stains. We'll dive into doing the laundry itself.